Now we'll understand the concept of semi-variable cost. Semi-variable cost. Semi-variable அப்படிங்கிறது fixed costum variable costum சேர்ந்திருந்தால் அது பேர் semi-variable cost. Here your role is to segregate the semi-variable cost into fixed cost as well as variable cost. For example, for manufacturing 100 units, the total cost being 1000. Okay. அதுவே 200 units இருக்கும்போது the total cost being 1400. Okay. அதுவே 300 units இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க the total cost being 1800. Now it's your duty to segregate this into variable cost as well as fixed cost. Okay. ரொம்ப மெத்தட்ஸ் இருக்கு. நம்ம ஸ்டாண்டர்டா ஃபாலோ பண்றது என்ன அப்படி சொன்னாக்க ஏதாவது ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் ஹை லோ மெத்தட்ல ஃபாலோ பண்ணலாம். ஹை லோ difference. Okay. High low difference. அதாவது the difference between the two extreme costs 1800 minus 1000. The highest cost being 1800, the lowest cost being 1000 in the series of total cost given, divided by 1800 க்கு எவ்வளவு units னா 300 units and 100 units வரும்போது 1000 அப்படிங்கிறது total cost for 100 units ன்னு சொன்னால் the difference between these two range of units being 200 in denominator. Highest cost minus lowest cost, highest units minus lowest units. இதால divide பண்ணீங்கன்னா you will get the variable cost per unit. Variable cost per unit. So then it is 400 rupees. 4 rupees. 4 rupees. And that too you are aware about the total cost. Total cost is equal to fixed cost plus total fixed cost plus total variable cost. Total fixed cost plus total variable cost. Total variable cost. Understand? Otherwise, total fixed cost plus variable cost per unit into number of units. இப்படியே போடலாம். இதை மேத்தமெட்டிக்கல என்ன செய்வாங்கன்னா y being the total cost is equal to a being the total variable cost plus variable total fixed cost இல்லையா எது சேஞ்ச் ஆகாதோ அதை நான் a ன்னு வச்சுக்கிறேன் variable cost per unit சேஞ்ச் ஆகாதலே அதை b ன்னு வச்சுக்கிறேன் units will be changing ஒரு யூனிட்டா இருந்தா எவ்வளவு இருக்கும் ரெண்டு யூனிட்டா இருந்தா எவ்வளவு இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்கிறோம்ல அதை நான் x ன்னு வச்சுக்கிறேன் this is how the equation is framed y is equal to a plus bx. Now you can substitute in this equation to get the fixed cost. Variable cost கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க fixed cost கண்டுபிடிக்கிறது you can substitute in this equation. For example, I will just take this one. அதாவது 1000 units இருக்கும் 100 units இருக்கும்போது what is the cost? When the total number of units being 100, the total cost being 1000, I don't know the variable fixed cost, but I know the variable cost which is found out being 4. And units for this fixed cost means total cost being 100. அப்ப இத equation solve பண்ணீங்கன்னா a which is equal to the fixed cost is equal to 600 நம்ம மீன் பண்ணலாம். You can get it. So அப்ப இதுல வந்து fixed cost 600 னா எல்லாத்துலயுமே fixed cost என்னவா தான் இருக்கும் 600 தான் இருக்கணும். Right. அப்ப 1000 ல 600 போச்சுனா variable cost எவ்வளவு இருக்கணும் 400. அதாவது total variable cost. ஒரு யூனிட்டுக்கு 4 ரூபாய் அப்படினு சொன்னாக்க 100 யூனிட்டுக்கு 400 ரூபாய். ஒரு யூனிட்டுக்கு 4 ரூபாய்னா 200 யூனிட்டுக்கு 800 and இங்க ஒரு யூனிட்டுக்கு 4 ரூபாய்னா 300 யூனிட்டுக்கு 1200 அப்பயும் அதே தான் வருது 1200 plus 600 1800 800 plus 600 1400 400 plus 600 1000 அப்படிங்கிறது நமக்கு கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும்
That's how we'll get it. Sir, இதில் மார்ஜினல் காஸ்ட் எவ்வளோ சார் அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் நீங்கள் அட்வான்ஸ் லெவலில் படிக்க போகிறது இப்போல்லாம் படிக்க தேவை இருக்காது. அட்வான்ஸ் லெவலில் உங்களுக்கு இருக்க அப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் இருக்கும். y is equal to a plus bx. What is the variable cost ன்னு சொன்னால் what is the variable cost னா b தானே variable cost தானே variable cost. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get the variable cost directly. So you need to understand the differentiation concept. So இதை differentiate பண்ணும்போது dy by dx, okay, constant becomes 0 and b constant, x வந்து 1 மாறிடும், so ends with only b. You will get the b. What is the b? b is variable cost per unit, which is equal to 4 rupees. இது வந்து quantitative techniques இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். We have that applications also. ஆனால் இதை வந்து நீங்கள் ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ கரண்ட்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வேரியபிள் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு ஃபார்முலாவும், அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டோட்டல் காஸ்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ். அண்ட் வி ஸ்டில் ஹேவ் த அதர் மெத்தட்ஸ் ஆல்சோ. வாட் ஆர் த அதர் மெத்தட்ஸ் ஆர் அப்படின்னு சொன்னாக்க வி கேன் யூஸ் தி கிராஃபை யூஸ் பண்ணலாம். ட்ரெண்ட் ஃபிட்டிங் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் நீங்கள் ரெக்ரெஷன்லாம் படிச்சிருப்பீங்களே அந்த மாடலில் கூட நீங்கள் போடலாம். ஹியர் யூனிட்ஸ், y axis being rupees and x axis being units, 100, 200, 300 and goes on. And here being, we start with a false baseline, otherwise 400, 800, 1200, 1600, 1800, 2200. இந்த மாதிரி இந்த ருபீஸையும் யூனிட்ஸுக்கும் ஒரு கிராஃப் மாதிரி பிளாட் பண்ணிட்டு வரேன். இப்போ இந்த 100 யூனிட்ஸ் இருக்கும்போது 1000 rupees. 1000 rupees should be anywhere between 800 to 1200. அதே சமயத்தில் 200 இருக்கும்போது 1400 should be here. And 300 இருக்கும்போது 1800. If I connect the dots straight away, okay, straight connect பண்ணனா here is 300 is here, okay. Okay. Now, you know that this will be the total cost, am I right? Total cost is the combination of what? Fixed cost and variable cost. And you know that at zero level of operation, you don't have the variable cost. ஒரு யூனிட் கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ணாத போது உங்களுடைய வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கணும்? ஜீரோவாக இருக்கணும். அப்படின்னா 0 யூனிட்ஸாக இருக்கும்போது இந்த இது y axisல எங்கே intersect பண்ணுதுன்னு பாருங்க, 600 rupees. That 600 rupees is called fixed cost. Otherwise, this range will be the fixed cost. Okay, இதுதான் fixed cost நமக்கு. This is fixed cost, total fixed cost. This will be the total variable cost. Is that okay? இது மாதிரி கிராஃப் போடலாம். இருக்கிறதுல எது கம்மி ஈஸியாக இருக்குது நமக்கு? எந்த மாடல் ஈஸியாக இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் மாடலா, லாஸ்ட் மாடலா, இல்லை டிஃபரன்சியேஷன் மாடலா? நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஈஸியாக தானே இருக்குது சார், ஏன் சார் இப்படி கொள்றீங்க எங்களை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க. இது வந்து ஹை அண்ட் லோ மாடல். ஹை அண்ட் லோ மாடலும் கிடையாதுங்க. நீங்கள் எந்த 2 யூனிட்டையும் நீங்கள் எடுக்கலாம். இந்த 2 யூனிட் வச்சு எடுத்தாலும் அதான் ஆன்சர் வரும். இந்த 2 வச்சு எடுத்தாலும் ஆன்சர் வரும். 1000 to 1400 அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ ரேஞ்ச் பீயிங் 400 rupees. அதாவது டிஃபரன்ஸ் இன் காஸ்ட் டிவைடட் பை டிஃபரன்ஸ் இன் யூனிட்ஸ். அப்போ இதை வச்சு பார்த்தோம்னா difference in cost being 400, difference in units being 100, அப்படின்னா variable cost being 4 rupees. Variable cost per unit. எப்படியும் பார்க்கலாம்.
அல்லது ஹை லோ பார்க்கலாம் அல்லது இந்த கிராஃப் போடலாம். பட் என்ன அட்வான்டேஜ் சார், எவ்வளோ மாடல் எதுக்கு சார் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ப்ராக்டிகலி இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட் செமி வேரியபிள். அதாவது 100 யூனிட்ஸாக இருக்கும்போது 1000ங்க, 200 யூனிட்ஸாக இருக்கும்போது 1300ங்க, 300 யூனிட்ஸாக இருக்கும்போது 1500ங்க, 400 யூனிட்ஸாக இருக்கும்போது 1600. You cannot now determine exactly the way how we calculated earlier. Then the trouble comes here. அது எப்படி சொல்லுவீங்க, exact variable cost being only 4, fixed cost is exactly 600 in all level? No, it's not practically possible. Slight variation is there. இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த சம் எப்படி சார் போடுறது, இந்த சினாரியோவில் அந்த சம் எப்படி போடுறது? ஓகே, இந்த சினாரியோவில் நம்ம இந்த சம் எப்படி போடலாம்னா, you can plot that into the graph. இதை நீங்க கிராஃப்ல plot பண்ணலாம். கிராஃப் போட்டு காமிக்கிற பாருங்க. ஓகே, I'm going to plot that into the graph. என்னென்ன யூனிட்ஸ் இருக்கு? We have been given 100 units, 200 units, 300 units, 400 units, value being 400. Okay, 200 எடுத்துக்கிறேன். 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800. 100 இருக்கும்போது 1000, 200 இருக்கும்போது 1300, 300 இருக்கும்போது 1500, 400 இருக்கும்போது 1600. இந்த மாதிரி இஷ்டத்துக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க, you can now draw a straight line exactly middle of that dots. மேலையும் கீழையும் exact 4 டாட் இருக்கு இல்லையா, you have to draw a line, okay, which passes in between these dots. 4 டாட்ல மேல ஒரு 2 கீழே 2 வர மாதிரி பாஸ் ஆன் பண்ணணும். அப்படின்னா இப்படி பாஸ் பண்ணான்னா எப்படி வருது, இந்த மாதிரி வருது நமக்கு. So if you draw this, it intersects at this place. அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 900 rupees கொஞ்சம் closer, 900 கொஞ்சம் மேல வரைக்கும் இருக்கிறது fixed cost. We can easily identify that. இது total variable cost. அப்ப per unit நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். Where we cannot use the high or low methods and we can depend on this method also. இது பேர் scatter diagram method சொல்லுவாங்க. இதுவே you have the regression equation method also. You might have studied at your foundation level in stats. அதை நீங்க இங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். y is equal to a plus bx தான் அது ஒரு ஃபார்முலா இல்லையா, ரிக்ரெஷன் லைன் கூட சொல்லி இதை படிக்கலாம். y is equal to a plus bx. summation y is equal to na plus b summation x. அதுக்கப்புறம் summation xy is equal to summation x a summation x plus b summation x squared அப்படிங்கிற ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணி நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க a coefficient. This equation can be used for the advanced level of segregation, but for your basic level understanding this one is more than enough. High or low or difference between two levels. Okay, hope you could understand the segregation of semi variable cost into fixed and variable. Semi variable cost includes both fixed and variable both. Is that okay? Come on, make a note of it.